the light in the natural biotopes is totally different. It depends where you go. Цвет в природных биотопах совсем другой. Это зависит от того, куда вы поедете. For example, in the ocean. Например, в океане. In the shallow water, where most of our coral, who is keeping marine tanks? У кого есть морские аквариумы? We have, not many, only 2. 1 more, 3. Well, marine tanks are beautiful. You should change your tank into a marine tank. No. Okay, whatever. Most of the coral we are keeping in our marine tanks are from very shallow water. And in the shallow water, we get the full sunlight. Большинство кораллов, которые содержат в морских аквариумах, родом из очень неглубоких вод, поэтому они используют полный солнечный свет. This picture I took in, I guess, 20 to 30 meter depth. Still in that depth we get a lot of sunlight. Эту фотографию я сделал на глубине около 20-30 метров. Как видите, здесь также доступен солнечный свет. And you can see, even in 30 meters, 20 to 30 meters, we find quite a lot of our coral we are keeping. И обратите внимание, что даже на такой глубине мы находим кораллы, которые можно содержать в морском аквариуме. But the more colorful ones are living in the shallow. Но наиболее яркие растут в мелкой воде. Very often the color of the coral comes from protecting against UV light. The more UV radiation, the more colorful the coral will grow. Цвет кораллов – это защита от ультрафиолета. Чем больше поступает ультрафиолета, тем ярче будут кораллы. This coral is also a stony coral in the cold ocean of the Atlantic. That coral lives in about 100 meter depth. In 100 meters, there is no light anymore. If you go down to 100 meters, it's absolutely dark, but there are still some coral, beautiful coral, like this one. Этот коралл обнаружен в холодных водах Атлантики, где он растет на глубине около 100 метров. Там уже солнечного света практически нет. Но он все еще красивый. If we look in fresh water, in the shallow fresh water, we find the full sunlight. Even if the water is colored, you will find plants only if you have a lot of sunlight. And if the water is very, how to say, if the water contains really a lot of acid, like the Rio Negro, where the red neotetra is coming from, you don't find any plants anymore. Как вы видите, в пресной воде всегда много растений, несмотря на то, является ли вода прозрачной или она мутная. И только если вода слишком кислая, как вода в реке Рио Негро, откуда родом красные неоны, тогда там не бывает растений. If we compare the spectral lights of the different kinds of lighting, what you can buy for your aquarium, it's very interesting to have a look at that. Очень интересно бывает сравнить разные типы освещения, которые вы можете использовать у себя в аквариуме. This is a metal halide, a mercury vapor lamp. Это металлогалогенная лампа. You see 2 peaks in the blue range. Вы видите 2 пика в синей части спектра. Nothing in between, and then a peak in the green range. Ничего дальше нет, потом один пик в зеленой части. Another peak, yellow, orange, and red, and that's it. И еще пики в желтой, оранжевой и красной частях спектра. Most of the tubes you can buy in a supermarket or even for aquariums, they are 3 phosphorus tubes. That means a blue peak, a green-yellow peak, and an orange-red peak. That's it. 3 peaks. Спектр большинства ламп, которые можно приобрести в разных магазинах, содержит также пики в синей, желтой и оранжевой части. But the sunlight looks different. This is original sunlight. It's a bar which goes down a little bit to the red area, but it contains all the colors, no gaps, no holes like here or here or here, nothing. It's a full spectrum. That is original sunlight.
Это спектр солнечного света. Как видите, он практически равномерный, с небольшим понижением в красной части. Но нет таких больших промежутков, как у ламп. So this is the spectrum of a JBL tube. Это спектр ламп JBL. What you can see, we have some peaks here, but if you cut the peaks, you see that we still have a full spectrum. And that is the main difference between the three phosphorus tubes, the mercury vapor or metal halides, and our full spectrum tubes. That looks like sunlight. Как вы видите, у наших ламп в спектре тоже есть пики, но если их обрезать, то спектр будет гораздо более ровным, чем спектр люминесцентных или металлогалогенных ламп. And, of course, honestly, we are not producing millions of tubes. And that means that our tubes, the JBL tubes, are more expensive than the supermarket tube, which are produced from Osram, Philips, Sylvania, millions for all around the world. Мы не производим лампы в гигантских количествах, поэтому они, конечно, дороже, чем лампы других производителей, например, Osram. So, if we are producing a tube like this, millions and millions, we can go down with the price. But we want a tube which is similar to sunlight, and these tubes are more expensive. We are so sorry, but there's no way around that. Мы, конечно, могли бы производить обычные люминесцентные лампы, но мы хотим, чтобы ламп было немного, но они были действительно качественными. Поэтому уж извините, как так получилось. I give you the comparison between the water in an aquarium, that's what we check here, and in the nature. In the aquarium, we started, it depends, 2 tubes T5 or 1 tube. So this is 2 T5 tubes, each 45 watts. So at the surface, just above the surface, we had 700 to 800. Then we go under the surface, 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 43 centimeter. That was the maximum in the aquarium. So you see the difference between this chart with starting 700 to 800 and the nature starting with more than 100,000, and in 50 centimeter, equivalent to this one, we still have 60,000 logs. Здесь мы провели сравнение силы света ламп и солнечного света. И, как вы видите, начали измерение света ламп сразу над поверхностью, затем сразу под поверхностью на глубине 10 сантиметров, 20, 30 и 40 сантиметров. И все равно значения будут гораздо ниже, чем значение природного солнечного света, который начинается от показателя более 100 тысяч люксов, и даже на глубине в 50 сантиметров все еще достигает силы 50 тысяч люксов. For this experiment, you need a lux meter with a waterproof sensor. They are a little bit more expensive, but it's about $300, something like this. And then you can make this experiment by sinking the sensor down centimeter by centimeter into the river or ocean or whatever. The length of this is 10 meters, so we can do it in 10 meter depth, but who has an aquarium with about 10 meter height? So that's useful, but it's a very, very interesting result. Для таких измерений нужно использовать люксметр с водонепроницаемым чувствительным элементом. Он, конечно, будет немножко дороже, но измерения будут также очень интересными. Длина провода составляет 10 метров, поэтому можно опускать его на глубину до 10 метров. Но аквариумов с такой глубиной, конечно, не найдешь. Okay. The two pictures. In the very first view, which one is ocean, which one is aquarium? Итак, представлены две фотографии. С первого взгляда определите, где море, а где аквариум. Aquarium, ocean. Yeah, right. But today, we are able to have a marine tank like this. They look like the ocean.
they can be so beautiful. We are so good now that we can keep live coral, that we can breed coral, that we can breed marine fish. So we have improved the situation a lot. В данный момент технологии позволяют нам содержать такие морские аквариумы, которые выглядят практически как настоящее море. И можно в таких аквариумах размножать и кораллы, и морских рыб. So in Vietnam, for example, we took, this is a GPS system, I took it with me around the island, so I knew exactly where we have been. And then we did some experiment on the coral, on the water conditions, but also snorkeling, what you can see in the other pictures. No need to go diving. Эта карта, на которой показан весь путь нашего путешествия, отмечена при помощи GPS. И в ходе этого путешествия все исследования проводились с трубкой и маской, не понадобился даже акваланг. Of course, some people went diving with a diving bottle. You can go deeper, down to 30 meters. But what you can see here in this picture, in 30-meter depth, you have almost no coral, just some soft coral here, but no stony coral, nothing. All the stony coral are living in the very shallow water. Конечно же, мы проводили исследования с аквалангом и опускались на глубину до 30 метров, но обратите внимание, на глубине в 30 метров уже практически нет кораллов, лишь немного мягких, а жесткие кораллы растут только ближе к поверхности. And then, of course, you find all the creatures you know from tropical marine water, like newly branch, some of the pufferfish, and some anemone fish, some dragon lionfish, some anemone crabs. So it's really very, very interesting and nice tropical area in Vietnam. Также здесь можно обнаружить различные живые организмы, как то голожаберные моллюски, анимоновые рыбы и различные другие существа. But the temperature is important. The temperature in the ocean in Vietnam was 29 to 30 degrees Celsius, and that is the limit. If the temperature goes up to 31, 32 degrees Celsius, all the coral will die. That happened in the Maldives, that happened in the Southern Pacific, that happened in Australia, the Great Barrier Reef. So the temperature is a very, very critical parameter for marine tanks. Здесь также мы измеряли температуру морской воды, которая составляла около 29-30 градусов Цельсия. Если температура воды поднимется хотя бы на 1 градус, кораллы уже начнут погибать, что часто происходит на Мальдивах, на Большом коралловом рифе. If the temperature is rising, the coral are dying. What you can see here, the white one is a dead one. Here the coral starts to die in the center. So that is what we call coral bleaching. And that kills all the stony corals all around the world due to the higher water temperature. При повышении температуры воды кораллы начинают отмирать и обесцвечиваться. Мы это и называем обесцвечиванием кораллов. Это происходит по всему миру из-за увеличения температуры воды. 25 to 28 degrees is okay. 25-26 градусов вполне достаточно. 29 to 30 degrees is okay, but only for a limited time. In the ocean, the animals can live with 30 degrees because they know in 6 hours cold water is coming. But in an aquarium, it will stay with 30 degrees and the coral will die. Некоторые кораллы могут существовать при температуре в 29-30 градусов, но они прекрасно знают, что через несколько часов придут более холодные воды и температура упадет, а в аквариуме она держится очень долго. So if you have more than 29 degrees Celsius, you should install a cooling. You can buy a chiller, but they are pretty expensive. Even in a freshwater tank, if you're keeping some shrimps, red bee shrimps or whatever, they don't like high temperatures. So you should invest some money, at least in a little cooling system. We have a cooling control as well, and this is affordable. It's not that expensive. Для этого, если у вас в аквариумах температура повышается до 29-30 градусов Цельсия, вам необходимо установить какую-либо систему охлаждения. Холодильники для аквариумной воды, конечно, очень дороги, но можно приобрести такие
системы охлаждения, даже с контроллером. It's very simple. They are just some ventilators and they are producing, they call it evaporative cooling. And that is for about 2 to 4 degrees Celsius to get down your temperature of your water. Это очень простая система. Это называется испарительное охлаждение. Вентилятор производит струю воздуха, который усиливает испарение, и температура воды понижается на 1-2 градуса. In marine tanks, also in freshwater tanks, very often you find diatomic algae. It's like a brownish layer on the bottom. This picture has been taken in the nature, in the ocean. Также в морских и пресноводных аквариумах часто появляются диатомовые водоросли, которые располагаются слоем на дне. Данная фотография была сделана в природе. If you have a problem like this, you should check for silicates. And if you have more than 0.2 milligram silicates, then you get a problem with these diatomic algae. Если у вас в аквариуме возникает такая картина, то необходимо проверить воду на содержание силикатов. Оно не должно превышать 0,2 мг на литр. The silicates are coming from your tap water. Силикаты попадают в аквариум с водопроводной водой. So 0.2 to 0.4 is maximum. If you have about this level and more, you should use a silicate remover. Add it to your filter system, silicate's gone. Very easy. 2,4 мг на литр – это максимально допустимое значение силикатов в воде. Если же значение повышено, необходимо применять средства для устранения силикатов. There's another algae which looks a little bit similar, but those are slimy algae. They are not diatoms, they are cyanobacteria. Существуют также очень похожие водоросли, но они скользкие, они не такие, как диатомовые водоросли, это цианобактерии. If you don't have a microscope, you can take these algae between your fingers and rub. And if they are rough, then you have diatoms. If they are slimy, no change, then you have cyanobacteria. Если у вас нет микроскопа, то вы можете взять частичку таких водорослей и потереть их между пальцами. Если они шершавые, то у вас в аквариуме диатомовые водоросли. Если водоросли остаются скользкими, то значит это цианобактерии. Okay, the lighting for marine tanks, we have also done some experiment on the lighting. You see that the water surface is cutting the lux by 25% by reflecting the light. Мы также провели исследования по измерению силы света над и под поверхностью. И обратите внимание, что поверхность воды убирает практически 25% света благодаря отражению. So again, in 50 centimeter depth, we still have 60,000 lux. So it doesn't matter whether we check this in the ocean or in freshwater. It's always the same result. И все же на глубине 50 сантиметров всегда остается одна и та же сила света в 60 тысяч люксов, независимо от того, пресная это вода или соленая. So we did some more experiments on a marine tank. In the ocean, we know 100,000, 60,000. So now we take a TA tube, we set 700 lux above the surface. A T5 tube, 1,400 lux above surface, with a reflector, multiplies with 2, means 2,800 lux. Итак, мы решили провести исследование и сравнить показатели в природе и в аквариуме. Мы взяли аквариумную лампу Т8, которая выдает 700 люксов над поверхностью, и лампу Т5, которая выдает 1400 люксов над поверхностью, с рефлектором 2800 люксов. But what about a metal halide, 250 watts? We never did that before. So we checked. Above the surface, a metal halide of 250 watts is producing 20,000 lux. Wow, not bad. This is still 20% of the nature, but at least much more than we get with normal tubes.
Мы раньше никогда не исследовали металлогалогенные лампы, но в этот раз решили провести исследование и измерили силу света металлогалогенной лампы мощностью в 250 Вт, что оказалось 20 тысяч люксов над поверхностью воды, что, конечно же, составляет всего 20% природной силы света, но, согласитесь, гораздо выше, чем у люминесцентных ламп. Direct under the surface, it's cut down by 20% to 16,000 watts, just underneath the surface. Сразу же под поверхностью воды сила света сократилась на 20% до 16 тысяч люксов. And in 50 centimeter depths, it's only going down to 7,000 lux. And this is only 7% of the natural light output from the sunlight. На глубине в 50 сантиметров сила света сократилась до 7000 люксов, что составляет всего 7% от природных значений. So we should not wonder that some of our coral are not growing that good. Поэтому неудивительно, что некоторые кораллы не растут настолько хорошо, как в природе. LED. Most people love LED. But if you want to buy LED light, please check the light performance before you buy an LED light. The companies are promising the best, the paradise on earth. But you really have to check it yourself. Be very critical and check it yourself. Don't believe what they write in their marketing brochures. Многие люди очень любят светодиодные лампы, но советую вам всегда проверять показатели этих ламп, а не верить той информации, что указано на упаковках, потому что это зачастую маркетинговый ход. So, we have the shallow water, we have the medium depth, and we have the deep water, but what we keep in aquariums, it's coming from 0 to maximum 30 or 40 meters, never from the deep sea. Итак, сравниваем различную глубину и получаем, что то, что содержится в аквариуме, поступает туда с глубины максимум до 30 метров, никогда глубже. So for the normal sunlight imitation, we use a marine day, and for the blue light, we have our marine blue. Итак, для имитации дневного света мы используем лампы Marine Day, а для синего освещения лампы Marine Blue. If you want not the bioluminescent, that is a different story, but if you want to see the fluorescent effect of coral, you need a special actinic color. Если вы хотите, чтобы у кораллов происходило естественное свечение, то вам нужны специальные актиничные лампы. The coral can convert UV light into visible light, and then it looks so beautiful, like you see in these pictures. It's amazing. Кораллы могут преобразовывать ультрафиолет в видимый свет, и в таком случае они выглядят именно так красиво, как показано на этих снимках. And we are starting with a new tube. We call it ocean blue, because this new one provides more blue light and actinic spectrum. Because the actinic spectrum itself is a purple light. It's not a blue light. Most people think blue light is actinic. That is not true. So the new one is providing 50% actinic and 50% blue light. It's a very nice combination. Итак, мы начали выпускать новые лампы Ocean Blue, которые выдают не только синий свет, но и актиничный спектр. Некоторые люди думают, что актиничный спектр это и есть синий спектр, но это не так, он больше пурпурный. И данные лампы выдают 50% и того, и другого. We also do food experiments. That's a really fun part. You take some fish food underwater and you try to feed it to the fish. Not to the big ones, but to the small ones. Также мы проводим эксперименты с кормами для рыб. Мы берем корма под воду и пытаемся накормить небольших рыб.
In this experiment, the moray eel came out of the hole. That's good. And look at that. We had to remove the moray from the can. Unbelievable. Обратите внимание, на этих фотографиях показано, как мы предложили рыбий корм этой мурене, и она залезла в баночку, и нам даже пришлось ее оттуда вытаскивать.